நண்பர்களே வணக்கம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை எத்தனையோ பேர் மொழிபெயர்த்து விதவிதமாக விளக்குரையில் அளித்தும் இருக்கின்றனர். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் ஒரு பெரிய மகிமை என்னவென்றால், அதை ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் மேலும் மேலும் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். மேலும் படிப்பவரின் ஆன்மீக நிலையை பொறுத்து அதன் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களும் ஆன்மீக உணர்வுகளும் வித்தியாசப்படும். இவ்வகையில் நாம் நம் பக்தி சிந்தனா சேனலின் மூலம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா எ விஷன் என்ற தலைப்பில் நாம் ஒவ்வொரு பகவத்கீதை ஸ்லோகத்திற்கும் அளித்து வரும் விளக்க உரைகள் மக்களை நல்ல முறையில் சென்றடைகிறது என்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களை பலமுறை என் கடந்த காலத்தில் படித்திருக்கிறேன். அந்த ஸ்லோகங்களுக்கு நான் என்னுடைய சொந்த முயற்சியினால் விளக்க உரைகள் தந்திருக்கிறேன். ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் விளக்க உரை என் சொந்த முயற்சியால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒன்று. தற்சமயம் உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ண மடத்தில் பர்யாய முறைப்படி பூஜை செய்ய 2024-2026 வருடங்களில் புத்திய மதம் பர்யாயத்தின் தொடர்ச்சியாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறது. பர்யாய என்றால் ஸ்ரீ மத்வாச்சாரியார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உடுப்பியில் பிரதிஷ்டை செய்த பிறகு மடங்களை நிறுவி ஒவ்வொரு 2 மாதங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மடத்திற்கும் கிருஷ்ணரை பூஜிக்க அனுமதி தந்தார். இந்த 2 மாதங்கள் என்பது ஸ்ரீ வாதிராஜ தீர்த்தரால் 2 வருடங்கள் என்று மாற்றப்பட்டது. ஏனெனில் 2 மாதங்கள் என்பது மிகவும் குறைந்த அளவிலான காலம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டதால் 2 வருடங்கள் என்று மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அதன்படி புத்திகே மடம் அதன் வரிசையில் 2024-2026 வருடங்களுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ண மடத்தை நிர்வகித்து வருகிறது. அந்த மடத்தின் சுவாமிஜி ஸ்ரீ சுகுணேந்திர தீர்த்தர் தான் சந்நியாசம் மேற்கொண்டு 50 வருடங்கள் முடிந்த நிலையில் அதன் பொருட்டு கோட்டி கீதா லேಖன யஜ்ஞம் என்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்த யஜ்ஞத்தில் கீதா ஸ்லோகங்களை 1 கோடி ஜனங்கள் எழுதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதன்படி அந்த மடம் கீதா ஸ்லோகங்கள் எழுத புத்தகங்களை அச்சடித்து மற்றும் அவரவர்களின் மொழிகளில் தமிழ், கன்னடம், ஆங்கிலம் போன்ற தாய்மொழிகளில் எழுதி தந்திட ஸ்லோகங்களை அந்தந்த மொழியில் அச்சிட்டும் தந்துள்ளனர். அவ்வகையில் நானும் இந்த கோட்டி கீதா லேಖன யஜ்ஞத்தில் பங்கு கொண்டு 700 பகவத்கீதா ஸ்லோகங்களை 2 முறை எழுதி மீதி காலியானிடத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தையும் எழுதி சென்ற வாரம் ஸ்ரீ சுகுணேந்திர தீர்த்தனிடம் உடுப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தேவஸ்தானத்தில் சமர்ப்பித்து அவருடைய ஆசிகளை பெற்று வந்தேன். இந்த யஜ்ஞம் மகத்தான பலன்களை தரவல்லதாகும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா எ விஷன் என்ற தலைப்பில் நாம் இதுவரை 2 சாப்டர்கள், அதாவது அர்ஜுன விஷாத யோகம் சாப்டர் 1 மற்றும் சாங்கிய யோகம் சாப்டர் 2 முடித்துவிட்டு சாப்டர் 3 கர்மயோகத்தில் காலடி எடுத்து வைத்து 20 ஸ்லோகங்களை நாம் முந்தைய வீடியோக்களில் கண்டறிந்தோம் அல்லவா. நாம் தற்போது நம் வீடியோ எண் 89 மூலமாக ஸ்லோகம் எண் 21 30 வரை விளக்க உரையுடன் காண்போம் வாரீர். கர்மயோகம் சாப்டர் 3 ஸ்லோகம் எண் 3:21. யத்யதாஸ்ருதி ஸ்ரேஷ்டஸ்தத் தே வேத்ரோ ஜனக சயத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்ததனு வர்த்ததே. சான்றோன் எதை செய்கின்றானோ அதையே மற்றவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அவன் எதை பிரமாணமாக்குகிறானோ அதையே உலகம் கடைப்பிடிக்கிறது. Sri Bhagavan speaks. What is done by a man of high quality, that is great man in this world, is only followed by other people also. Whatever is done by him as pramana, that is giving utmost importance or significance with satya, that is true promise or integrity, the world is also practicing the same, that is people in this world. A man with Ishvaranugraha will become a great man. Ishvara Vibhuti will also glow from these people. He is the one who is a role model for the world and also an acharya, that is guru. World also accepts whatever he does, so his responsibility is higher. As how an organ can't be separated from a body, man can't be separated from this society. His thoughts and actions would either directly or indirectly affect the society. So his actions should set an example for the people who go in right ways. If it is neglected by this action, it is deemed to have neglected Sri Iswara. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha.
A man with a child which fell ill went to a sadhu for his child's getting relief from the illness. Sadhu asked him to come on the next day. Then when he came on the next day, Sadhu told, "Don't give sugar to your child. Then only your child will get relieved from this illness." For that the man asked, "You could have told this yesterday itself." Sadhu replied, "Yes, I could have told this yesterday itself, but yesterday sugar was kept in front of me. On seeing this, your child may think, this sadhu seems to be very bad, because he asks others not to take sugar, but he takes sugar." So, the responsibility of people who shows ways to others is very higher and important. Then, when questioned as to how far Isvara himself is responsible, Sri Bhagavan explains this in the next sloka. Slokam எண் 322. Sri Bhagavan uvacha na me partasti kartavyam trishu lokeshu kinchana நானவாப்தம் அவாப்தவ்யம் வர்த்தையேவ ச கர்மணி. பார்த்தா, மூவுலகிலும் எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்றுமில்லை, அடையாத ஒன்றை இனி அடைந்தாக வேண்டும் என்பதும் இல்லவே இல்லை. ஆனாலும் நான் கர்மம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ். Hey Partha, there is no duty for me in all the three lokas. There is no commitment for me. There is nothing for me to attain which has not been attained. Even then I am doing karma continuously. As far as the karma of Sri Isvara is concerned, he is occupying all the spaces everywhere throughout this under Sarasara, that is all the lokas, and activates all the lokas. As seen him as Avatara Murti in Mahabharata Yuddha, there is neither Labha nor Nashta for Sri Krishna Paramatma. But Sri Krishna Paramatma is the only one who is involved in more karmas than others. For a question why he should act like that, an answer comes in the next sloka. Slokam எண் 323. Sri Bhagavanuvacha yadi hyaham न वर्तेयं जातु कर्मण्यदन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः பார்த்த சர்வசக. அர்ஜுனா, நான் சோர்வில்லாமல் எப்போதும் கர்மத்தில் ஈடுபடாவிட்டால் மனிதர்கள் நிச்சயமாக என் வழியையே என்றும் பின்பற்றுவார்கள். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ். ஹே அர்ஜுனா, if I don't involve myself in karma without having any tiresomeness, this worldly people also will follow only my path forever. In this world, following the path of great people in their good qualities, namely goodness in heart, their hard work, etc., is very minimal. Many people's attitude is telling others that having laziness, lessening the efforts, etc., are all found in great people also, and by creating such a sense among people, they also sit idle and waste their life. But Sri Bhagavan, known as Narottaman, is not sitting without any karma. He always works hard to show as example to these worldly people. For a question, what is the effect of neglecting the karma by these worldly people, Sri Bhagavan answers in this next sloka. Slokam எண் 324. Sri Bhagavan uvacha utsīdeyurime lokāna kuryām karma chetaham sankarasya cha sakartā syāmubahanyāmi mahā prajāha. மேலும் நான் கர்மம் செய்யாவிட்டால் இவ்வுலகங்கள் அழிந்து போகும். சாதிக்கலப்புக்கும் நானே கர்த்தாவாகி மக்களை கெடுத்தவன் ஆவேன். Sri Bhagavan speaks. If karma is not done by me, all these worlds will get destroyed. Then I will be the one who is responsible for interchange of religion or caste, and will also be treated as karta for this major issue. And so I will be the one who made people to follow the wrong path. We can't see the difference in seeds. Its strength is known only after seeing the plant's growth. Not doing any karmas is equivalent to being dead. There is no much difference between the people who are not doing karma and who are dead. Only difference is the dead people's body is not seen, and the body of the people who are not doing karma is seen. There is no action from this body though existing. It is also growing as a luggage in this world. It is common for both great and lower level people to make their body grow. But between people who are just growing their bodies, the difference of suitable and non-suitable can't be seen. It is equivalent to interchange of religions. Their skills will come to light only while doing their duties. One's religion and caste are known only from their karmas. So, if karma is not done, lifespan is getting reduced. Greatness will get vanished. Hence, if Sri Bhagavan is not involving people in karmas, all these wrong things will happen. In performance of karma, the difference between vivegis, that is wise people, and others is explained in the next sloka. Slokam எண் 325. Sri Bhagavan uvacha Saktaha karmanya
विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत குறியார்த்வித்வாம்ஸ்ததா ஹே பார்த்தா, பற்றுடையவராய் பாமரர் கர்மம் செய்வது போல் ஞானிகள் பற்றற்றவராய் உலகத்தை நல்வழியில் நடத்துவதற்காக கர்மம் செய்ய வேண்டும். Sri Bhagavan speaks, Hey Partha, normal people do karma with much affection in worldly pleasures. But as Panditas, that is those who know and apply the Shastra Vishayas in every point of their life, without having affection on worldly pleasures, in order to show the right ways of life to others, should do their karma. Due to their previous desires, normal people are involved in some karmas. But for Jnani, there is no desire or asars, that is likes. Still, Jnani has to do some karma so as to make this as useful for making this world to follow the right path by going behind them. That is such Jnanis. What are to be not done by Jnanis by their words and actions? Explanation comes in the next sloka. Slokam எண் 326. Sri Bhagavan Uvacha Na buddhi bedam janayet jnanam कर्म संकिनाम जोषये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तக சமாச்சரன். ஞானியாக இருப்பவன் கர்மப்பற்றுள்ள பாமரர்களிடம் மனக்கலக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது. எல்லா கர்மங்களிலும் தானே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு மற்றவர்களையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ், Jnani should not create mental confusion in Ajnanis who are more attached to karmas and worldly pleasures. Jnanis, by involving himself in all his karmas, should make others also to involve in this karma without having any affection on worldly pleasures. For one who has taken deha and is not doing any karma, wasting his lifetime, it is better for him to do karma with worldly attachment. As many people are more attached to these worldly pleasures, they are doing some karmas. Only few people can do their karmas without any affection. But those people who are doing karmas without any affection are winning both this world and Akanda Mandala. In order to make others get these two worlds, if anyone teaches Naishkamiya karma, it will lead only to sorrows than happiness. If anyone who doesn't know Naishkamiya karma tattva, it is called Buddhi Beda. They are the people who acts like Pandita and without performing any karma, they lose happiness in this world. So in order to get at least the happiness in this world, let them do their karma with affection on worldly pleasures. On seeing the Jnanis who are not involving their karmas actively without any affection, others also can learn to strengthen this worldly life by losing their affection slowly on worldly pleasures. The starting point for ordinary people in having affection on worldly pleasures is explained in the next sloka. ஸ்லோகம் எண் 327. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. பிரகிருதியின் குணங்களால் எப்போதும் கர்மங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அகங்காரம் உடையவன் தானே கர்த்தா என்று நினைக்கிறான். Sri Bhagavan speaks, due to Prakriti's guna, that is inbuilt nature, every day karmas are done. But one who has a moga of ahankara thinks as he is the karta, that is for whatever he does every day. He himself is the karta and no one else. Prakriti, that is human body, is made up of 3 gunas, that is natures, sattvam, rajas and tamas, and its nature is purely of karma swarupa. One who doesn't know Prakriti is different, Atma is different, is known as Ajnani. One who thinks anything which can't be done by him is taken as done by himself is called Ahankara. He treats Prakriti as Atma and thinks in moha that his Atma is doing karma. It is just like a man who is sitting in a train, on seeing the movement of train in opposite direction, thinks that his train itself is running. But what is Jnani's position? Explanation comes in the next sloka. Slokam எண் 328. Sri Bhagavan Uvacha Tattvavittu Mahabhaho Gunakarma Vibhagayoho Gunaguneshu Varatanda Idimatvana Sajjate. பெருந்தோளுடையவனே, குணகர்மத்தின் தத்துவ ஞானியோ இந்திரியங்களாகிய குணங்கள் விஷயங்களாகிய குணங்களில் பிரவர்த்திக்கின்றன என்றுரைத்து பற்று வைப்பதில்லை. ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ், பட் ஹே high-shouldered Arjuna, a Tattvajnani who knows the Tattva showing difference between guna and karma is aware that Indriya gunas always stay in this worldly vishayas, that is likes and dislikes, etc. So, learning this Tattva, Jnanis are not having affection on these Indriya vishayas, that is not attached to these Indriya sukhas. Even if there is a clashing of clouds, Akasha will remain silent and it is in no way affected. So, gunas
formed from Indriyas stay only in Indriya Vishayas. Here we can take an example. Agni's nature is to spread lighting. The power to see the light spread by Agni is in everyone's eyes. So Agni's guna nature is formed as eyes which absorbs the light coming from outside world. For all Panchendriyas, that is for all 5 Indriyas, it is applicable. They are not touching Atma Chaitanya. That is, Atma is something which is beyond the powers of Indriyas. So for those who learns this true Tattva, affection will not be there on anything. That is, Indriyas are different and Atma is different. Further, Sri Bhagavan's advices for treating the Ajnanis are explained in the next sloka. Slokam எண் 329. Sri Bhagavanuvacha Prakritirguna Sammutaha Sajjante Gunakarmasu Dana Krishna Vito Mandan Krishna Vinna Visalaye Prakritiயின் குணங்களால் மோகமடைந்து குணங்களின் கர்மங்களில் பற்று வைக்கின்ற நல்லறிவற்ற மந்த புத்தியினை தெளிந்த அறிவுடையவர்கள் கலங்கும்படி ஆத்ம விசாரம் செய்யக்கூடாது. Sri Bhagavan speaks, those who are due to Prakriti's gunas with moha, keeping affection in karmas done with their guna, because of their manda buddhi, that is low actions of their mind, should not be insulted by the wise people who know all such tattvas, that is they are clear in their mind. When the fruit is not ripened, that is in raw stage, the difference is not seen between the outer skin and inside pulp, which are close together. But when it is ripened, then we can clearly see the difference, and even we can remove the skin by hands from the inside pulp. As such, for those whose mind is not clear, they do not know to such an extent Prakriti's nature is karma, there is no karma for Atma, etc. So it is necessary for them to be in karma bandha. Atma vichara will bring only unnecessary mental confusion in their mind. So there is no dosha, that is problem for them in doing karma with affection. So the Gnani is one who knows the Atma tattvas, while encouraging such people to do their karma as they wish, are also expected of doing something for them, which are explained in the next sloka. श्लोकम एण् 330 श्री भगवानुवाच मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा யுத்தியஸ்வ விகதஜ்வரக கர்ம பலன்களையெல்லாம் எனக்கு அர்ப்பித்து மனத்தை ஆத்மாவில் வைத்து ஆசையையும் மமகாரத்தையும் நீக்கி மனக்கொதிப்பில்லாமல் போர் செய். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ், பை கிவிங் அவே ஆல் கர்மாஸ் டு மீ, that is leaving all your karmas to me, keeping your siddha, that is chinta in Atma Chaitanya, removing all asas, that is likes and mamakara from your chinta, and finally without having mental pressure you take up the war. All are Isa's wishes and all are his properties. When we have a thinking I am his servant, mental pressure will not be there. So duties are also done properly. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha, Ishvara loves in 2 circumstances. First, when a person is in last stage of breathing, that is in dying stage due to severe illness, doctor seeing the patient's mother and telling that don't be afraid, I am here to save your son's life. Second, when 2 brothers have taken a measuring scale in hand and in between the land, they draw a line and telling that side of the land is yours and this side is mine. So for everything Isvara is the head. But even though one doesn't know this aspect, what is not to be done by him is explained in the next sloka. Thank you all.